2 tayikapo nkhani za uchembere wabwinowu, komanso pa priority number 3 tayikaponso ndondomeko ya mental health. So zinthu ngati zimenezi zitipangise kunena kuti titagwira ntchito ndi anzathu tiyonga chonena kuti achinyamatawa tiwaphunzise nkhani ya uchembere wabwino. Komanso tili pomwepo ndikudziwa bwino lomwe kuti tiwafikire achinyamata timayenera tiwapeze m'masukulu omwe amakhala nthawi yayitali. So tikuonanso kuti titamemezana ngati ma stakeholders choyenga chonena kuti tizithanso kumawafikira anzathu achinyamata wa m'masukulu zithanso kuchita bwino ndithu. So ife malonjezo athu ndionena kuti tipitiriza kugwira ntchito bwino choyenga chonena kuti zina zoti zitakupeweka titero ndithu tizipewe ziko mwambiri. Ziko mwambiri. Ziko mwambiri. Ifeyo ngati aku unduna wa za umoyo tionetsetsa kuti ntchito imene takhala tikuyigwira kale ipitirire, komanso kuti zovuta zimene achinyamata akukumana nazo akapita m'mafasility mwathu tizikonze. I think commitment yayikulu ndipereka komalizira. Unfortunately the guest of honor will not be here, so ndikuyeneka kuti ndipereke ma final closing remarks ndemundilole kuti final commitment yochokera ku unduna wa za umoyo ndipereke ndikamapanga ma remarks amene zomwambiri. Happiness Kapangama kushimira achinyamata kuchokera ku Nchisi tinali ndi abusa Alemekezani Phiri kuchokera ku Malawi Council of Churches, Goodson Jumbe kuchokera ku Ministry of Gender, komanso Haji Maulana Monjeza kuchokera ku Muslim Association of Malawi. Tadeni taombere mmanja akuluakulu athu kukhulupirira ndithu kuti tipitirizabe kumakambirana nkhani imene sikuti mmene msonkhano mmene ukutha ndi kuti sonkhanizi zathera pomwepa ziko kwambiri. Now, as we continue with our program and as we are closing, I would like to invite in front Tumpale Kangere to take us through the next session, which is a joint declaration, commitment session, action points and accountability mechanisms. Thank you. So you have the Jumbe, when it becomes very master, and now our company is physical Juma. I'm told that we can skip this and go to the next item. I would like to invite to front Reverend Tembo to speak on behalf of board and Reproductive. I invite Reverend.
Dr. Kanyengambeta and all officials from government, Reverend Dr. Adam Piri, the Malay Council of Churches, General Secretary, fellow General Secretaries from Luntha, Baptist, Anglican, and all the churches present here. The organizers of this very important occasion, our youth who made it possible for us to gather here together with youth directors from different organizations. All protocols should be in order. On behalf of my fellow church leaders, I stand here with the words of appreciation for the good working relationship between the church and government. As the church, we feel we are co-workers with the government, and the work is so holistic. We preach the gospel, but at the same time we would want to see that every human being lives here on earth while meeting all the required living standards. For example, the young people at every age, and whether they're Christians, they're not Christians, Christians, and whatever. Our desire is to make sure that every human being on the earth is living a happy life and that their needs are well met. I was saying whether they're Christians or not Christians because we feel if they are not Christians, we want them to live a better life so that we can preach to them. If they are Christians, we want also them to live a better life so that they too can contribute to the development of the nation. We would like to particularly thank the youth. Dr. Kanyengambeta, yesterday we were saying, and we confess here, that our young people have surprised us. They are loaded with information that we didn't even know that these people have such a great knowledge. And we are proud of our young people for the knowledge that they have in the issues of sexual and reproductive health rights. Because of this knowledge, we feel as a church, they are well placed together with us to go out to the young people across the country so that no young person dies because they have not been reached with proper information. As a church, we would like to call upon the young people to say, please stand up. You are not future leaders. You are leaders with us today. Take your part. Go and meet the needs of your fellow young people in as far as sexual health and reproduction rights is concerned. As a church, we have been challenged, and we want to assure you, Dr. Kanyengambeta, and the government of Malawi that we will do our part as the church leaders. Our hospitals, what we have learned here, we will make sure that our hospitals are also well equipped with the facilities that will be able to help the young people so that they can live their life well. We would like also to thank the organizers. Thank you so much. I think this event was timely. It was timely, well organized, and we want to appreciate the way you have organized this thing. You exactly know what you're doing. As a church, I think we are comfortable that we have all the partners to work together with the youth so that no youth is left out unattended to. Our hospitals will try to, though the services are payable, but we'll try what we can. As we said yesterday, Dr. Piri is here, who represents us a charm. That charm should be able to extend the SLA to issues of SRHR, so that our young people in the very low areas where you don't have the government facility, health facilities, but there is a mission health facility,
our young people should be able to access these services. Finally, on behalf of my fellow churchmen, would like to wish you, the Minister of Health, all the best for the great job that you are doing. You are covering almost 60% of the health services in our country. That's not very simple, despite the economic hardships. But we want to say thank you for what you are doing as Minister of Health, and we wish you the best. Finally, we would like to wish the best to Norwegian Church and Danish Church Aid for the long-time partnership with the church in Malawi, but also with the government. Thank you so much, Norwegian Church Aid and Danish Church Aid, for every support that you are giving. We want to confess here, through these programs, there are young people who are living a healthy life today just because of the support from Danish Church Aid and Norwegian Church Aid, and we say thank you. We would like to call upon other partners to join Norwegian Church Aid and Danish Church Aid so that we can have more resources, so that we should be able to engage every young man or woman within the bounds of our country. Finally, we would like to thank the media. Thank you so much. Mponera is very far, but with your availability, we know you're covering all the corners of Malawi, and this information must go to everywhere within the country of Malawi, so that people and our young people should be able to know what has been discussed here. We just want to wish you the best as you travel back home. May God bless you for listening. Thank you. Another big hand, ladies and gentlemen, for Reverend William Tembo from the CCAP Livingstonia Synod. Thank you very much for your closing remarks, and of course, fellow religious leaders, for being part of this dialogue meeting from Wednesday up to today. Mwasiyankhosa zanu ndipo si chinthu chophweka kuti mwasiye ndithu musanapatse mawu a Mulungu kwa masiku atatu, koma munakhala kuno kuti mukhale pano tikambirane nkhani ngati zimenezi. Thank you very much once again. Now, in closing, I would like to invite Dr. Juliana Kanyengambeta, the Deputy Director, Reproductive Health Directorate from the Ministry of Health, to give us the closing remarks. Thank you. Thank you so much. Good afternoon, everyone. So, allow me to recognize the presence of, Cliff in absentia, the NCA country director, Reverend Alemegezeke Piri, General Secretary, Malawi Council of Churches, Reverend William Tembo, General Secretary, Livingstonia Synod, Reverend Anderson Juma, apologies, I see Jumbe here. Reverend Anderson Juma, General Secretary, Luntha Synod, Father Jalamanu Banda, General Secretary, Anglican Council of Malawi, Reverend Sosole, General Secretary, Baptist Convention of Malawi, Al-Hajj Maulana Mwangeza, Deputy General Secretary, Muslim Association of Malawi, representative of the Ministry of Youth and Gender,
representative from Ministry of Education, representative from implementing partners, PSI, FIPAM, FHS, Luntha Synod Development Commission, Livingstonia Health Department, the Catholic Health Commission, Muslim Association, our journalists present here, and our youth present here. First of all, let me pass apologies from our guest of honor. Unfortunately, there was some miscommunication in terms of time, so he's sending his sincere apologies. He really wished that he could have been here with us, but he has sent his remarks, which I will read. But before I can do that, I would love to touch upon a few issues that have been discussed here, especially the issues of teenage pregnancy. Teenage pregnancy is a major headache. If it's giving you a headache, you can imagine mutu umene kuti kuitikira kuntuna wazaumoni. Tibanga bwanji. Sizimaoneka bwino kuti dziko tikunena kuti tikuchoka pa 29% tikukwera mmwamba. Tikanakhala kuti amenewo ndi ku school ndi mamaksi bwezi tikusangalala eti, koma tikufuna kuti chitsike. And zinthu sizikutani? Sizikuyenda ngakhale kuti pa ground anthu tikuthamangathamangabe. Now, ndikufuna kuti tonse timve kuti masiku ano timanena kuti masiku ano mwina ana akukula msanga. Koma tikatengera ku umoyo wa munthu ndi chinthu chabwinobwino kuti mwana wang'ono wa zaka mwina zaka 8 ayambe kusamba. Yes. By the age of 8 years old, mwana kuyamba kusamba pa zaka 8 ndi chabwinobwino. Yes. Ndi chinthu chabwinobwino kuti mwana wa zaka 8 ayambe kusamba. Koma zimatengera kuti ndi ma genetics athu kuti ndifo otani eti. Ndizimapeza kuti ana ena kupeza kuti zaka 8, ana ena zaka 15, ena kupitirira zaka zimenezo. Ana amayamba mosiyana-siyana. Ndeti ngapange bwanji. Because masiku ano, it's a very digital world, eh? Kuli mafoni. Ana masiku ano ndefoni amaidziwa kuchita kusaifa anthu akuluakulu. Half of the time pena sitimaonanso kuti mwana wathu akuona shani. Chimecho ndi chilungamo. Ngati mmene ndinafotokozera muja kuti ndakumana ndi achinyamata amene amandipempha za makondomu, ena amandiuza kuti ali ndi zibwezi. Nali wadabwa. Because amuoneka kuti mwina ndadzaka 10. Mafusa mmatani. And amandifotokozera. Hayi tipapanga chonchi. Now, I realize kuti we cannot prevent it. Chifoti zikuchitika. Ndeti ngapange bwanji. Ifeyo ngati unduna wa zaumoyo zinthu zina zimene tikupanga ndizokuti no tikupanga no engage makolo through our partners. Chifukwa choti amati mwana pena amayeneka so azimva kwa makolo ake zinthu. Aziyambira kumuza nyumba munja kuti alanga bwanji foina wanda ang'ono adziona kwa yankhula kwake kuti mukakapanga chakuti panga chakuti akamuka kumana nazo kunjako zikhale zinthu zokuti iwaja akuzidziwa kale. Komanso chikhalira chinthu chana amaya anandiuza kuti chakuti nditha kukana bwanji. Chifukwa mwana wa zaka zimenezo kuti zinoti yaite ndimuyike pa contraceptive ndi chinthu chovuta eti wachepa. Koma ifeso ngati achipatala mwana uja akabwera nkudzanena kuti akufuna kulera. Chifukwa tikunena kuti ngati mwana yo wachoka wamembo kufika ku chipatala ndi kuti watani wayamba kale. Eti ndiye ineyo ndilosangalala chifukwa anzathu achipembedzo timagwira ntchito bwino. Pali ndondomeko zimene chipembedzo china chilichonse chimatenga kumbali yokhudzana ndi za uchembere. Kuti achinyamata aphunzitsidwe malingana ndi doctrine yawo kuti imanena kuti chani. Endi tikupitiriza kupanga zimenezo. Takhala tikuyenda kuti timve kwa anthu achipembedzo, timve kwa anzathu amene amapanga zinthu za njira zina za makolo zakale, ena amene amakalowetsa anzathu achisilamu amene amapangira, tigwirizane kuti kodi uthenga umene tingaupereke ungakhale wotani ndi cholinga chokuti uthenga uperekedwe wofanana. Ndi ntchito zimenezo ndi zimene ifeyo tikugwira. Komanso ngati unduna wa zaumoyo palinso kalikiliki umene kuthamanga kuti tionetsetse kuti ma health post
akhalepo pena paliponse and anzathu aku planning akuthamanga kuti azipanga zimenezo. Komanso magwiridwe antchito athu amene timagwira ntchito ndi anzathu aku youth ndi agenda timagwira ntchito bwino tikugwira, komano data yathu pena imakhala kuti kodi tingapange bwanji kuti tipange linki, and zinthu zimenezo ndi zimene takhala tikukambirana kuti kodi linkage ingakhale pati kuti ndikakhala ndikufuna information imene tikudzoti itha kupezeka ku youth kapena ku gender ndithe kulowa pena pake ndikuyipeza imeneja mosavutikira. So zimenezo tikukambirana kuti zinthuzi zizikhala zokuti zikugwirizana. Komano nkhani zambiri ndizoti mavuto anu onse ifeyo ngati kundonawo za umoyo talandira tamva and tipitiriza kugwira ntchito kuti tionetsetse kuti tichepetse mavuto amene mukukumana nawo. Mundilole kuti pa nthawi ino ndipiteno ku speech imene anatikonzera. Pepani speech iyi ndiyiwerenga kuti imveke mmene muchilandire mmene aini yake anafuna kuti muchilandire. Ndeno panopono sine amene ndayima pano mukuona munthu wamkulu kwambiri. Good afternoon. So today marks a significant milestone in our collective efforts to promote sexual reproductive health rights in Malawi. I would like to extend my warmest greetings to our esteemed partners from Save the Children, Norwegian and Danish Church Earth, government officials from the Ministry of Health, Gender, Development and Social Welfare, Ministry of Youth, Ministry of Health, Ministry of Education, and all civil society organizations and individuals present here. We gather here today not just to advocate for more resources towards SRHR, but also to identify actionable steps to improve access to SRHR services for sexual and adolescent and youth people. The Ministry of Health through the Reproductive Health Directorate is committed to develop policies, strategies, and standards that enhance the quality of SRHR services nationwide. Ladies and gentlemen, the Ministry of Health is a mandated holder of sexual and reproductive health in Malawi. We reaffirm our commitment to national policies and international human rights framework aimed at improving maternal health and reducing preventable deaths. So the Ministry of Health envisions a Malawi where every young person has access to comprehensive sexual reproductive health services without fear or stigma. I think these are issues that have been tackled and have been presented in your petition. A country where youth people are empowered to make informed decisions about their health and well-being, and where no young person is denied essential reproductive health services due to any inadequate services, stigma, and fear. We'll really try our best to make sure that our people are not torturing you or sending you back, because fear sometimes brings distraction. The need for international ministerial collaboration. So this advocacy meeting, this engagement, it clearly highlights the importance of interministerial collaboration. Key areas of focus include, from the Ministry of Health, to strengthen facility readiness, provide training of service providers, service delivery, include data capturing mechanism, and lobby for increased budget allocation for SRHR services. To Ministry of Gender, the Ministry of Gender to address inequalities and stigma that prevent access to care. We are also, there's also a need for a coordinated response to ensure SRHR services reach every young person, regardless of location and economic status. So these are issues that I think I highlighted when I was speaking, that we have we are having discussions so that we are on the same page, from youth, gender, to Ministry of Health, where our youths are concerned. The government of Malawi, the Ministry of Health, commits
to working with all stakeholders to ensure that the budget line for SRHR is closer to the Abuja declaration of 15%. I think now we're at 9% in the total budget. And to strengthen the health capacity to deliver essential services to young people. So the ministry wants to make sure that no young person is left behind. I think when I saw the banner there, it clearly indicated right? And we are going to work together. So the Youth-Friendly Health Services Strategy, the 2022-2030 strategy, it highlights the importance of youth people in decision-making and strive to leave no one behind in access to comprehensive sexual reproductive health services. And these are issues that we have also included in our policy, including issues of mental health. Before, issues of mental health were not tackled in our policy, but right now it's clearly highlighted in the policy. So expect that no one is going to be left behind in any way, including the issues of mental health. We reaffirm our commitment to taking action to improve the lives of the young people. Civil society and community leaders should increase awareness and advocacy to address the misinformation about SRHR services. And this does not leave behind the parents. Together, we must ensure that no young person is denied essential reproductive health services or health care due to inadequate services and stigma or fear. Lastly, I would like to thank the organizers for this meeting and also for the Reproductive Health Directorate for the coordination efforts on SRHR services. In conclusion, let us reaffirm our commitments to advancing SRHR services in Malawi. Together, we can ensure that no young person is denied essential reproductive health care due to inadequate services, stigma, and fear. Thank you for your attention and may God bless you. So, no, before you clap for me, yes, I have concluded. But just to reaffirm that as Minister of Health, we will not get tired to working with you as the youth. Tigwirana nchito nditu. Chifukwa choti ngati mmene ananena kuti mphamvu zokhudzana ndi ubereki zili ku reproductive health kumene kuli ku Ministry of Health. Ifeyo ngati aini ake ogwira umbrella ameneyo tionetsetsa kuti mavuto anu onse amene mwanena pano ngati mmene ananena kuti kupanga promise ndi chinthu choyipa imakhala ngongole. Ndi ngongole imene tikuyipereka ifeyo kwa inuyo ndiyo kuti tiyesetsa kuti tipange zinthu zoyenerera kuti mufikiridwe ndi china chilichonse choyenerera kuti umoyo wanu wakhudzana ndi zokhudzana ndi uchembere zikhale kuti sizikupereweredwa, komanso kuti mukhale ndi information yoyenerera kuti ma decisions amene mudzipanga azikhala akuchokera pa information imene uli nayo. Chifukwa pali china kuti munthu ukapezeka kuti uli ndi mimba chifukwa kuti mwina upangiri woyenerera, koma ifeyo tionetsetsa pamodzi ndi anzathu amene tikugwira nawo ntchito kuti information yoyenerera ikufikireni kuti muzikhala ndi decision yopanga base pa information imene muli nayo. Nde ine ndithokoze anzathu amene anapanga organize interface meeting imeneyi kuti chabwera pa nthawi yake yoyenerera pamene tikuona kuti anzathu madonors ambiri akupanga pull out eti munadandaula ma issues ama commodities. Ma commodities kwambiri amatigulira ndi anzathu a USA, koma ngati boma takhalanso kuti tathamanga kuti pasakhale gapo pa zinthu ngati zimenezi. Koma pamene tikutereko chinthu choyamba chikhale chani? Information. Tikamachoka muno chinthu choyamba chizikhala information zinazo zizibwera pambuyo. Chifukwa tikakhala ndi information yonse ma decision tikapanga woyenerera. Ndetiyeni tisasiyane mbuyo, inu musatisiye ife tisakusiyeni, koma kuti tonse tiyenderere limodzi. Zikomo kwambiri.
zimenezi mwatithandiza tatseguka mutu ndi zambiri zimene sitimazidziwa taphunzirapo zambiri kudzera ndithu kupezeka kwanu kwa pazokambirana zimenezi. Ndithokozenso akuluakulu onse aboma kuchokera ku nduna wa zaumoyo, ku nduna wa zachinyamata, ku nduna wa gender, chifukwa chopezeka ndithu kuti mulipo mpano ndipo mwatifotokozeranso zambiri zina zimene ndithu sitimazidziwa pa nkhani imene ya sexual reproductive health and rights. Kumene tikufikako ndi kumapeto kwa zokambirana zathu, chifukwa chake ndikulankhula mchichewa kuti tizimvana bwinobwino, chifukwa pomaliza wamakhala ndithu zolengeza zofunika kwambiri zimene zimafunika umazimva bwino mchichewa, chifukwa chake ndithu project imene ya zatonse. Pano ndimafuna ndipemphe Haji Monjeza kuti atitsekere msonkhano wathu ndi pemphero, ndipo kumaliza penipeni ndiye kuti tipitiriza ndi zina. Zikomo kwambiri. Lutera Mungu alifunga usoni ida mbuye sikabasiziro tinamba nini mamuta ube mpani tukanafe pantai na mbuye kumaliza pantai mena mbuye tukozi ya utizibita yende sene bwino tidafikaso bwino mubanja atu tigapeze bwino ngatibekira tizida oyamba dalisana sogoleatu aminajo wako dalisaniso na nyamadafu ametulali nao dalisaniso ni fami bingo metimesa unigira zofurigira zina nzima yinda mbwende kuteka kana kutumia zina tazilepera msifazina zimeta zilepera za mbwe aikonesa mgini ife kwenye zimetika kwa aliyesimwa ife mbeliseni yinda mbwende kucho kufikilaso msemene imwe gozo utingaandika za umani. Amen. Tathokoza kwambiri Haji Monjeza kamba kuti watsira pemphero otsekera msonkhano wathu. Tinayewa kwaombera mmanja amene akonza mwambo umenewu a Luntha Synod tatenta ombera mmanja. Kilo wapi mmene amvira zikomo kwambiri. Thank you.